nhau rồng rồi tan ra trong phong dư trong nhà trong xí để mình vì giàu thiết cho nụ sẽ đời cô giờ chơi lâu nhà chỉ có lì sau chế để nhà chỉ cho lử channel lúc nào rồng xía cho là nhận phong đời căn cứ mong cậu tây cho lử trong cậu chi cái blog tu sau do tu nụ tu tránh cho bỏ lâu trong cậu chi cái blog do hai do ra đa năng và chủ sĩ đầu cụ gì và trả lâu nhỏ cho họ lưu danh thọ nạ tới cho sộp tùa và giàu tu xia tiết sầu trai hình cụ chia lâu nè chỉ câu lì yếu do tu lò nhận chọn tấm mong tụi mình xài số dẫn lâu yếu do tu lò nhận chọn tờ lộ ăn kịp để vợ chọn đầu cho có lúc cho nhau là công bê cụ gì và trả lâu lò trâu cho nâng thể nò tàu kia thía đã cá nò do ra của hải cho của gì thầu bếp kia lò chủ kia đầu bể chuột tờ sư chế của nè phăng mò tà mù lì chỉ mỗi ít nú rồng lò một cho thầu bê lò nhỏ tù đồ tỏ rõ cơ vì lý nó của gì suy cho của nè mù cha chua trong đã kê và bể bê nhỏ mù chua trong đã cái chế nhân ra mà mỗi ít thu đọc từ Thái chỉ xa chua trong sự đời mỗi ít rau ngờ môn ra ngờ đọc cá lò cho bể trống và tư duy cây lò trong đã bể chế lợ chỉ giờ bỏ thu cu lòng cơn đồng nho bể ngờ tương chạy cơ lỡ ta chỉ ở thu nâng phèn đờ cái ly lò kia lò còn cụ chỉ mua nửa lu mộng trong cờ cú gì lo trong lấy cú gì thế nếu chỉ cả mua chỉ ít tu cú lồng chỉ lấy số tin đi đâu cú gì chơi mua và cú gì trả tờ lò chỉ nón tu tê lì lợ cú nè chỉ lấy trả suốt lò qua đó chỉ đó lì lò chỉ mua nâng ba tàu ở tu nâng phèn đời trong lấy họ chỉ mua cú gì ngờ tua ta chỉ chuột lấy cú gì lúc mộng mù lợ trên ngờ kia lợ từ tàu đây chờ của chị mà chỉ lo thế của nè thì li mua nữ bù lo chế thầu lo cho chế bé tàu hay sẽ đợi cho cứ ti của nhau ý ròn đờ tàu li cầu plau một trâu cầu chi lăng li cho can chế một chùa bé khó chờ của của chị trong tàu đờ vì của chị tàu hay thì ở tu nâng phèn đỡ gờ tua cần tông bé thầu bé một cho bé nó gờ trận nhon gờ bể tia sau đó theo li tàu qua tớ trong cờ còn gọi cho linh cho bế một lời tọ của Soptuang Refugee Camp leader cờ sai bế chống hẳn chèn cờ qua chỉ tàu li cha gọi theo linh cho bế một trò tọ thọ bế một sao tọ của chỉ tàu một bia tây sự nọ trâu của Soptuang ta theo của Soptuang nu ở thu cu lồng đờ chèn cờ hai tia gọi chỉ bóc cho ra nọ lý cú chỉ bỏ mua trường on công lạ là hoa Soptuang chỉ li hai tia nhưng gỡ chỉ lần chỉ nâng mua chống muôn tàu nếu vô mua gỡ trâu gì chỉ tàu đã chỉ li nên chỉ sai mà cha dù do nâng lọt kỹ lúa to dù ya lọt kỹ lúa tài lọt trâu dùng xài mà tàu tu siết cơ ở tu nâng phê no chỉ li đi đơn đợn gỡ cho kỹ của phê linh đầu tia cú chỉ lò lầu lợ thía trên nửa tàu đông nửa tù mò nọ lò cho thầu lò thầu nó vô đại bế mù lò muôn tàu rậu vô lò na lò xì vô chán tu nửa trận xì trồng sao khó cú lông tàu nương tờ tu xếp cơ thầu vô nâng to nạ chả mất xá dù rồng gầu lì tê chia ủa lo tư mua cờ trò hông của lợ ít thầu tư lưu yếu mua tùa chê chê lì để lọt tùa xứ. The story of my father Vachalao who was beaten by Kujlom in Soptuang Refugee Camp. Soon after we arrived at Thaibteb, my mother was inflicted with an illness manifested as an unremitting, debilitating shortness of breath. She continued to be afflicted with this ailment up until we moved to txog. For this reason, my father regularly accompanied
my mother to go get medicinal injections from a Thai doctor, the one who frequently provided such services to the residents of the refugee camps located at the junction of the camp dirt road with the main road. One afternoon, as they were returning home from one of these treks, just as they had climbed over the summit of the last hill ready to descend towards our home, my parents saw two Kujlom men sawing a tree nearby. My parents were panic-stricken. They had heard stories of Hmong men beaten to death, the Hmong women raped by the Kujlom, even in broad daylight. Their fears were not unwarranted, for no sooner had they spotted the Kujlom than the Kujlom rushed to confront them. The assailants stood before my parents, their wry smile revealing their ill intentions. There was no hint of hesitation or fear of retribution. They knew we were just Hmong. They shouted loudly, unafraid of any Hmong who might be nearby, demanding that my father hand over his watch. My father, being his usual stubborn self, and still having a little bit of human dignity left despite the lifetime of status quo relegation to second-class savages in Laos, and the more recent years of being shuttled like animals by the Thai, he refused to relinquish his watch. One of the Kujlom, frustrated by this Hmong's defiance against the expected subservient groveling, suddenly punched my father in the face, the momentum knocking him right to the ground unconscious. The darkness engulfed him, no further tormented from the knowledge that he was a part of the most downtrodden people in the whole world peace. My mother's shrill screams pierced the blanket of tranquility on the mountain tops, the trees and the rocks echoing throughout the heavens back in unison, agreeing with my mother that the world was unjust, yet there was no help from anywhere. The Kujlom yanked off his watch, their greed fueled. They were content in knowing that they could have taken my father's life, but fortunately that was enough for them that day. My father was out for a long while, perhaps in that peaceful netherworld where no others could intrude and invade and violate the Hmong. Perhaps it was tempting not to return. When my father finally regained consciousness, my feeble mother gathered her every ounce of strength to assist my badly injured and concussed father back to our home. Upon seeing that my father had been badly beaten, a group of 14 or 15 clansmen stood together, determined to avenge their elder and recoup what little was left of Hmong humanity that the refugees could still claim. They returned to the crime scene hoping to find the aggressors, and sure enough the two same Kujlom were still working on sawing the tree as if nothing major had happened, because perhaps to them the robbery and beating of the Hmong man was so insignificant an event as to not thwart them from their daily work. The Hmong group, filled with righteous vigor, were strong and fierce, yet so civil as to only demand that the two Kujlom go with them to meet with the refugee camp leader. The Kujlom, seeing no other possible choice, went with the group without any struggle. There, before the footstool of the Thai-appointed camp leader, my father explained the chain of events leading up to the present to the camp leader. When the camp leader finished listening, he turned to the two Kujlom, but they denied knowledge of the preceding events. Res ipsa loquitur, even though there was a rather large subcutaneous hematoma on my father's supraorbital ridge, the camp leader told them point blank that since there are many people, there's no way to really determine who did it, so he cannot punish them, the Kujlom. Look at us, because we are a people who, as the saying says, have come to borrow others' hills to raise our sheep and borrow their bowls for our rice milk. We are a pitiful lot. Those two Kujlom, like so many oppressors of the Hmong before them and so many after them, got away with countless heinous crimes against Hmong and humanity scot-free. The physical and emotional trauma affected my father for the rest of his life, a burden that he carried with him even to the grave. In the months before he passed away, with the changing of weather from rain to shine or vice versa, the pain manifested itself, reminder of an earlier age when Hmong were treated as quasi-humans. As refugees, we were pent up behind the gates of the camps, each of our lives at the mercy of the Kujlom and Thai, who could come in at any time and slaughter us.
Or if they didn't then, it was because they already knew they owned us and could do it at any time. Kiến cứ mong cổ tê cho lừ trong cổ chi ngày plau. Cú chỉ và cha lo ra đa nâng của trâu cú lồng đầu nho dân thân là tơ cho sụp tuồng. Chú lo sau li nó sư. Ê của trâu đầu trâu có lũ cha nhông lò công bê. Trong yếu tờ tấn đây nó do trong cổ chi ngày chi. Ra đa nâng của chú sĩ trâu cú nho khổ lũ hồng mộ. Sụp tuồng. Ê bê mà lì xin chi đùa.